Masibulise mbukeli kule yure yesibini yenkqubo kwaye kaloku sikwamkele wena kukhona uyibambayo ngalomzuzu lenkqubo yethu kodwa ke ungaxhalabi ngoba nangona sele uwile iyure yokuqala kodwa ke ndingathi kusekusasa inkomo isakhotenye mhlawumbi sowusitsha zintamba ngoko ke masichwechwele phambili usahleli nam ke uNadia Katambuza. Ewe ndimlo ke ukhalosa kalubisi inkanyeze nomsantsa phakathi kwezinye ewe kaloku ndingumadlongothi yaza amaxesha umuntu ke uye athi ke etyiwe lixesha qonda ukuba kungcono asose ejika kuba esithi hayi wethu kuyafana sendiphosiwe kakade kanti ke uba obesazi uphoswe zi-starters kuseza i-main course kuseza ne-dessert apha ekhaya jikelele ndiyatsho nje andithi makuthini mbukeli wena nje uyayazi into mele uyenze ivumba liyatsho into yobana jonga le mbiza siyiphekayo ivutshiwe masijonge ke mbukeli kuvimba wethu neziphala phambili kule yure yethu yesibini. City of Johannesburg Aquatic Rescue Unit together with South African Police Service Water Wing will this morning resume the search and recovery operation of a missing young boy. Kulindeleke ukuba liqhubeke iphulo lokukhangela inkwenkwe kukholeleka ukuba irhaxwe kumlambo eClip Valley eCliptown eSoweto. Lutshani nginguleno sigusheshelo umrhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12 siyakwamkela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko ekhaya jikelele sikhamba nawe nayomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqarhe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Kulindeleke ukuba liqhubeleke iphulo lokukhangela inkwenkwe erhwaxwe ngumlambo eClip Valley eCliptown eSoweto. Kukhaneleka ukuba inkwenkwana eneminyaka enesibhozo ubudala ityebileke yawela umlambo eClip Valley. Kukholeleka ukuba le nkwenkwe iwele kwintlambo enzulu yomlambo xa izama ukuwela. Isithethi senkonzo zongxamiseko eJobe kuRobert Mulawudzi uthe amagosa ohlangulo agqogqa lo mlambo ukubona ukuba bangamfumana kusini na. City of Johannesburg Aquatic Rescue Unit together with South African Police Service Water Wing will this morning resume the search and recovery operation of a missing young boy in Kliptown. The search was called off last night for safety reasons. The young boy slipped and fell while he was trying to cross the river stream in the area yesterday afternoon. Umongameli uCyril Ramaphosa ukutyelelo loluseburhulumenteni lweentsuku ezimbini eQatar. Umongameli phakathi kweminye imiba uza kuxoxa ngorhwebo notyalo lwabiwo-mali koMzantsi Afrika neQatar nenkokheli yaseQatar. iQatar iye yabandakanyeka njengomlamli kwimfazwe phakathi kwelizwe lase-Israel kunye neHamas ukuze kukhululwe abo babanjiweyo. uMzantsi Afrika umemelele ukuba kupheliswe imfazwe kwaye kukhululwe abathinjwa. I think it's a really important visit in that we have been building stronger relations with countries in the Gulf and really expanding these into very strong economic and investment relations. We believe Qatar could become a very important foreign direct investor in South Africa. And so alongside the state visit, which is occurring at the highest level of the Qatari government, we also will have a business forum and have a delegation of over 40 business persons from South Africa meeting with Qatari business leaders in the hope that joint initiatives between South African and Qatari business persons would result. So I'm really thrilled. We are discussing with the Qatari government a number of agreements. There are real opportunities, especially in agriculture, in the mining sector, particularly with petroleum products,
and also looking at the energy sector and their green energy initiatives. So I am thrilled President Ramaphosa has agreed to the invitation of the Emir of Qatar, and will be meeting with him in order to further strengthen this relationship. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi imisele iinkqubo ezahlukeneyo zokuqinisekisa ukuba le mpelaveki izayo yobhaliso ihamba kakuhle. Ukujonga kwiinkqubo ze-ICT, izixhobo zolawulo lwabavoti kunye nefuthe lokunciphisa ucibicimi ngamanye amanyathelo athathwayo, amagosa e-IEC athe anikezela ngokulungela kwawo kwikomiti yemicimbi yezekhaya. Kanti amagqwetha akhuselayo kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa afune ubungqina obugcweleyo ngemoto yayiqhutywa lingqina elikarhulumente usajeni uVusumuzi Mokgane. uMokgane becacise enkundleni ngoxwebhu lwe-automatic vehicle locator nendlela athe wazithatha ngethuba ebehambisa umtyholwa wesibini uMbongani Ntanzi. The AVL bearing the dates of the 22nd of June 2020. Sorry, the AVL records bearing the dates of the 22nd of June 2020. June 2020, right? Was not discovered to the defense on the reasons that the said motor vehicle, which the witnesses just testified about, was not used on that particular day, as per the state. And the 24th of June 2020, it has also been said by the state that the said motor vehicle was not used on that particular day as well. Isigqeba seqela le-SABC leendaba uMushweshwe Munare ugxininise ukuba umgaqo-nkqubo wokuhlela usasazo likawonke-wonke awuvumeli nawuphi na umqeshwa wayo ukuba apapashe iimveliso kumaqonga ayo. Oku kulandela ukwenziwa kweevidiyo zomgunyathi kusetyenziswa ubuntlolwa obungenanyani obubonisa iintatheli ze-SABC kunye nabasasazi bekhuthaza imveliso yotyalo-mali. uMunare uthi njengomsasazi woluntu i-SABC izibophelele ekukhuseleni intembeko yayo. If artificial intelligence is going to be abused this way, then it really makes people to be skeptical, especially given the fact that there will be the good and the positives that we need to embrace and accept. And look, as SABC news is that it's worrying because, you know, for the first time when it happens with one of our anchors on Morning Live, it's something that we investigated, and the most difficult thing is the inability to trace, the roots and the source. And I think that's the most dangerous thing because they keep on popping up and they are using or abusing the vulnerability of members of the public who are desperate to invest and are seeing the most credible public figures like yourself, Elon Musk and other colleagues, and they think this should be true. And my worries one is that also it dents our credibility because our brand is something that, as a public broadcaster, is something that people trust. How do we actually verify information, and how do we verify misinformation, or how do we verify the single source of truth, right? And this is such a pivotal role that I think media can play. So we've seen some interesting plays across different media houses, from simple things like a verification badge or a simple watermark sort of scenario that really depicts is it content that is created by humans versus is it actually created by AI. Sihlabele Mkamambukeli, umkhuseli woluntu Kholeka Gcaleka ukuchaze njengelishwa ukuphakanyiswe nguGlenis Breitenbach ngexesha ke ngelengxoxo-mpikiswano ekonyulweni kwakhe njengentloko yeliziko. Ilungu lepalamente le-DA lityhole uGcaleka njengebenobudlelwane bokuthandana nobelawula utshutshiso loluntu uMenzi Simelane nokuthe ke kwaphembelela isihlalo sakhe sokuba abe ngumtshutshisi. Iintetho zikaBreitenbach zachazwa njengezenyelisayo ezigxeka abasetyhini kwakunye nezinobuhlanga.
wakhutshelwa ngaphandle kwindlu emva kokwala ukuzirhoxisa. Oogxa bakhe be-DA batsiba ukumkhusela besithi isigqibo sikasomlomo wepalamente uNosiviwe Maphisa-Nqakula asifanelekanga. Ugcaleka uthi wagqiba ekubeni angazihluphi ngezintetha. Yes, her comments were unfortunate. They were very unfortunate, and I found them very unfortunate, especially at this stage of our democracy. But again, I had to remind myself that we operate in a very complex environment. Ugcaleka lisekela lokuqala ukutyunjwa njengomkhuseli lonto. Ngaphambi kokuba atyunjwe kwesi sikhundla, ebebambele uadvocate Busisiwe Mkhwebane kuba wayenqunyanyisiwe. Uthi ngelo xesha eliziko laliphantsi kokuhlaselwa. There's a lot of rebuilding that we had to do, and we continue to do as an institution. And I'm not going to lie and say the institution is in a state of 100% proper functionality. We are in an institution of growing progress. Ugcaleka uthi benza inguqu kule ofisi eziquka ukuba kube kwityala kwabo bafadalayo ukumilisela izindululo ezenziwe ngabo. Tingulama Amatya weendaba ze-SABC eKapa. Ukanti umasipala waseNelson Mandela Bay usungule ngokusesikweni ixesha lolwaluko lasehlotyeni elikhuselekileyo nelungenalwaphulo mthetho. Lo mmandla waziwa njengenye yendawo ezikhuselekileyo zolwaluko kweli phondo. Ixesha lehlobo lonyaka ophelileyo libone malunga nama-5,000 abakhwetha abadlule kweli siko kungekho bikwahlaba okanye obhubhileyo. Le ngingqi yeNelson Mandela idume ngeendaba ezimnandi apho kwiminyaka edlulileyo ungakhange kusoleke umkhwetha ingakumbi ngexesha lolwaluko. Bangaphaya kwe-6,000 abakhwetha ekulindeleke bangene kule nyanga Novemba. Umasipala ombaxa uthembise ngokuzisa amatanki amanzi ngenzame zokuncedisa abakhwetha banganxanwa ingakumbi xa ilanga ligqatsa ubhobhoyi. Ingxaki yokusoleka kwabakhwetha idume kwingingqi ezifana uArthambo. Abantwana xa beza koluka bayaskrinwa. Abantwana ifamily zabo ze-involve. Also xa befika apha bafika yonke into ilungisiwe. Siyawalungisa iindawo zokwalukela. Sithi make sure ba ku clean yokuqala into. Number 2 sithi make sure ba amanzi ayafumaneka. And number 3 sithi make sure ba kukho amakhankatha asiwaziyo akwi-database kamasipalathi. Zonke ingcibi kunye namakhankatha kufuneka zibhalise kwiincwadi zakamasipala kwaye zibe semthethweni. Sisebenza namapolisa, nawo amapolisa adlala indima yawo kangangoba amapolisa besifuna angangene nezinja namahashi sichekishe i-drugs apha ehlathini. Abazali babongoza ukuba bakhuthaze abantwana babo balandele imithetho yesebe lezempilo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Abasebenzi bohlangulo lweofisi yeposi kweli baqukumbela isicwangciso sokuhlangula ukuzimela kwikamva leofisi zeposi. Ezinye zeofisi zeposi kweli azisebenzi ngokupheleleyo, kambe ezinye ke zivalile ngenxa yemibhodamo yezezimali. Uninzi lwabantu ke luthe lwachaphazeleka. Ingingqi ezahlukeneyo ezixhomekeke kwinkonzo zeofisi yeposi zithi zithwaxeke ngokumandla kungathembakali kweenkonzo zeliziko lonxibelelwano likarhulumente. Iofisi zeposi bezinikezela ngeenkonzo kumawakawaka oluntu lwasemaphandleni zisemngciphekweni wokuvala iingcango. uSelina Hlatswayo wenkqubo yokungcwaba iRivoningo eShikamane ngaphandle kwaseMalamulele uthi abakacholi naphantsi kumawakawaka wabo angaphaya kwe-21,000 rand ukusukela ngo-2019. uHlatswayo uphalaze imbilini ngelithi akanathemba kwaphela kwiiofisi zeposi. Uthi iingxubakaxaka zeeofisi zeposi ziqale ngexesha le-COVID-19 bengakwazi ukufumana imali. Njengabangcwabi uthi baxhwalekile ekulungiseleleni imingcwabo, ithemba yena akasenalo kwiiofisi zeposi. Omnye umhlali wengingqi yaseMalamulele ubuye nembande esikhova kwiinzame zokufikelela kwimali beyigcine kwiiofisi zeposi ukulungiselela izidingo zomzukulwana wakhe.
uthi urhulumente makangenelele ngoba bakwazi ukufumana imali zabo xa kungoku kukho amaginxiginxi kwiinkonzo zeeofisi zeposi kambe ezinye zivale mba. Uthi maziphuhliswe ezi nkonzo ngokukhawuleza hleze baphalalele ekusebenzisaneni neziko likarhulumente bebelithembile. Ukanti umfundisi Ntsapho uvakalise ukuba abafundi abafake izicelo zeedyunivesithi ngeofisi yeposi nakubo inkali xinge etyeni ekufumaneni iimpendulo. They are waiting for their application form through the post office and now they are not getting anything. Umthengisi we-VBS Anosh Roplal uchongiwe njengomlawuli wecebo lokuhlangula iiofisi zeposi zaseMzantsi Afrika. Isithethe sikaRoplal uLouis Brackman walile ukuphefumla. Njengoba besesitshilo ke mbukeli ngaphambili apho sikhoyo thina iqhaqhazelisa amazinyo kodwa ke besingalindelanga ukuba kube nje. Wena ke ngaphambi uphume endlini qaphela nalo uqikelelo lomozulu. Sibambe ngazibini kwembukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba kanti usahleli nathi. Ilizwe ke sele liza kungena kwiintsuku ezili-16 zongaxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Kuthiwa ke esinye sezizathu zobundlobongela obusekezelwe kwisini kuxhomekeka kwabasetyhini emadodeni ngokwezezimali. Ngoko ke ukuxhobisa abasetyhini sesinye sezimbululo kwi-GBV. uHazel Khwali ke uphendule kweli khwelo. uHazel ke ngusomashishini kwaye injongo yakhe kukwenza umohluko kwindawo ahlala kuyo ngokuxhobisa abasetyhini ukuze babe kanti bayazimela. Ukwangumseki kunye nomnini we-basement Shisanyama, iLiashma Lounge kunye ne-Immaculate Age Events and Entertainment khona phaa e-Atteridgeville. Ukhona ke namhlanje apha enkqubeni. Masikubulise Hazel, sibambe ngazibini ngokuba uye wathi namhlanje ndifuna uzonqonqoza ndingene kumasango ekhaya. Thank you so much for inviting me here. You're running a successful business, and abantu abaninzi mhlambe umuntu xa irana a successful business uzawukhetha into yobana, you know what, let me just focus on myself and the growth of the business. But wena utyhile kwenye page waqonda uba no, mandibe ngugqala balibanzi, mandincede abanye. And I mean, I want to understand, how did this idea come about? Into yobana jonga, let me not only focus on my business but also let me help others. You know, growing up in a family that is reaching out to the community, helping the needy, and
you know, that's how we are groomed when we grow up. So we were taught to share the little that we have with others that are in need. So when I had this business, I thought, how best can I assist the community out there, especially the community of Atteridgeville? How best can I assist them, and what is it that I can do to assist them? So basically, the passion for me to assist, it emanates from where I was brought up to where I am currently. Wow, a proof that it takes a village to raise a child. I mean, as in Fundi, so the values that were instilled ko usakula, you carrying them on kulempilo yako. And I mean, because of umsebenzi omhlo wenzayo, you have won an award and you have been recognized by abantu abakhulu. Can you just tell us about that? You know, my experience with this award, it taught me that don't underestimate what you do to the community. And never think that whatever that you do, nobody notices. Because it is through this award that I've noticed that the impact that I'm doing to the community, you know, people notice, people recognize, and people appreciate. So yeah, it really came as a surprise, and I was so shocked that I was nominated to be one of the award recipients. And it really showed that the job or the work that I'm doing to the community, it really goes a long way. And you know what? Nati si Ekhaya Jikelele, we're not part of the awards. Si aifunu ibona nati le moment. Nombukeli pa Ekhaya, magesim khabulise simfinglise abone ubuhle nobumbejembeje getuba uHazel efumana iyo award yake. And I mean, we understand that you also run exhibitions where you empower nabantu abacha. You focus a lot on, I mean, creating platforms so that there are conversations to ensure that nalaphezweni lethu sibona utshintsho. Can you just share with us some of the programs that you run, and what were you hoping to achieve when these programs? With Immaculate Age, the programs that I'm running is we basically grant a platform for women in particular to come and share their ideas and share their experiences, and also try to assist each other with regards to the business. If moto arali business, then I create that platform where they come and exhibit their business. And if there's anyone who is interested, or whatever field that they may be interested in, they come and they enter at the network, and they get to know who's doing what, and they get to know who is their go-to. Their go-to, yes. I'm not sure if I'm putting it correctly. Yes. But I'm creating that platform where women come together and they share their problems, they share their experiences, they assist with answers to each one's problems, and they also have that networking platform. And I like what you just said, because it really proves that, I mean, indeed, your network is your net worth. Be careful of your surroundings, because and which is really amazing, because, I mean, these are not just exhibitions for fun and entertainment, but events. I mean, bringing different people from different spheres of life together, that is really powerful. And about the success stories. How do these kind of events impact impilo zabantu? The fact that people would come back with testimonies to say, you know, we have attended this event and this is how it impacted on our life. One woman that stood out for me said, you know, Hazel, I attended this event of yours, and after that, whatever I was contemplating to start, I started and I never looked back. So it really gives a level of satisfaction to see that people come back with testimonies, people come back with their lives changed. Yeah. You know, like for example, with Le Ashma, we have a platform where we allow the local DJs, the local artists to come and showcase their talents there. So yeah, some even recorded singles, like we've got your Sulain, we've got Busilo Huma, we've got Lee, that has already recorded their singles.
through the experience that we're giving them. I mean, you don't only do commercial events, but you also encourage youth yase-Atteridgeville to partake in campaigns, like umzekelo campaigns zokuba kucocwe, kuklinwe. How is the response? I mean, abantu abatsha bayathanda usilela ngasemva, but I mean, zeziphi mhlawumbe indlela ozisebenzayo to ensure that, I mean, they partake kwi-campaigns uze nazo, and nje ungabelana nathi into yobana how is it going? So far, this is my 3rd year running the campaign together with a group in Atteridgeville. There's a group from the section called 10 Morgan in Atteridgeville that actually joint ventures with the BL group. The BL group, which is Basement Le Ashma. So we reached out to the community to say, youth, we are staying in Atteridgeville, and Atteridgeville used to be the place that, you know, the cleanest township in Pretoria. Yeah. So how can we take it back, you know, take ownership, be proud that there is something, there is a change in our community that I participated in, you know, giving them that assurance, giving them that ownership really brings them a certain level of satisfaction to say, oh, this place is like this because of my efforts, you know. So yeah, the response was quite amazing. We have youth that would come back year after year to also share their experiences, because after we have cleaned up our township, we end up at Le Ashma. Le Ashma has got a quite big space where we gather everyone there and we give advices, and even the youth that were part of this campaign in the previous years would come back and say, this is what we have done after we've left this campaign, and we come back and impart knowledge with the current one. Being the change that you want to see. And I mean, you want and I mean, I'm just wondering and pondering, how are you doing all of this? I mean, utungapa, ubungapa, running a business, and I mean, charity, and I know that you assist a lot of children who are coming from disadvantaged backgrounds, looking at child-headed homes. And I mean, how are you doing all of this? Ukopanjani, and mhlambe ingaba lukhona uncedo olufumanayo, zeziphi mhlambe izinto obona into bana ziyasilela ongathandi into bana uncedwe ngazo, and for anyone sitting at home ongathandi into bana abe inxalenye yezi projects uzenzayo, how can they get hold of you? Okay, look, I've got a very amazing team. I've got the BL group is quite a big group, and my team is a very powerful team. So currently we are the only ones that rely on each other for us to push through these campaigns that we are doing. However, we would really want to call out to the government, you know, the likes of your Department of Health, the Department of Social Development. With health, we've got a lot of children living with disabilities, you know, in our township. Some can't even afford your primary health services, you know. Some even can't even get themselves to the clinics, basically. So we would need their involvement very much, and it should be a continuous service. We have agents in our community that would be abused by their children. Their SASA cards would be taken away, and they would be not well taken care of. So we would need facilities that we will somehow affiliate these agents to them and get their pension monies to work for them. You know, this is their last days, if I have to say, last days on earth. So they should be as much comfortable as possible. So we need those services. Alone we cannot do it, but we can only try. We can only shout out there to say, we need help. We can only do so much, but we cannot complete the whole pie. So we need the government to come in. We need SAPS to come and say to those that are taking the pensioners' monies, to say, this is wrong, and if they perpetuate the act of doing that, then they should face the arm of the law. So yeah, that is one thing that we are really struggling with, and we need help. Recently, we went to look for a list, because we don't know everyone in Atteridgeville. So we reach out to say, anyone in their neighborhood who knows people that are in need, child-headed families, elders that are staying alone in their houses.
we got that list and we went and we reached out to those families. Amazing work that you do. Thank you so much for joining us, and we hope that as you have made the call to these relevant departments, nabo bazawusondela ngeneno banixhase. Siyabulela kakhulu si Ekhaya Jikelele ngokuba ube nathi. Thank you so much. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besincokola naye nguye kaloku uHazel. Nobethetha ke nathi ngomsebenzi wesisa awenzela uluntu ngeshishini lakhe. Ngoko mbukeli masisithi qhwi siyobhatala amatyala ungagungqi ubukele iEkhaya Jikelele. Enkosi ngobukho bakho sabukele iEkhaya Jikelele. Njengokuba besikunika ingxelo ngaphambili mbukeli liyaqhubeka iphulo lokukhangela inkwenkwe erhaqwe kumlambo eClip Valley eCliptown eSoweto. Kufaneleka ukuba le nkwenkwana eneminyaka eli-18 ubudala ityibilike yawela kumlambo eClip Valley. Ukanti ke ukuva banzi sinxibelelana nesithethi senkonzo zongxamiseko eJohannesburg uRobert Mulawudzi. Mulawudzi masikwamkele enkqubeni ngalentsasa. Enkosi kakhulu. Ingaba kumalunga nindawo ningoku kwiphulo lokukhangela lo mntwana uduke emanzini? Yeah, siyaqala manje ekuseni sichubekela phambili nokukhangela umntwana lo owele emanzini izolo njengoba veka shaya cross laphana around Kliptown bekadlula from the endaweni yaseClip Straight west ahambela towards endaweni yaseCliptown. So izolo sikwazile ukusearch, but due to safety reasons stoppa isearch yethu izolo ebusuku. So namhlanje kuseni siqhubekela phambili si funana naye along this river stream la eCliptown. Njengoba sisanyuka izanjonjo zemvula kulommandla, ingaba le blorho ilapha kulomlambo ikhuselekile? Yeah, indawo lena imawuthale njengoba imvula inethile kungozi kakhulu manje ngoba manje amanzi sewamaningi kakhulu. So hence sithanda ukuxwayisa umphakathi ukuthi abalaleli ngaphandle simkhulu mhlambe but any area la utholakala ukuthi manje imvula inethile and then abantu badlula mhlambe kumfula ba-avoid ukukrossa kulezo ndawo lezo because umuntu angaslipa mhlambe lapho awela angene emanzini bese ayathathwa amanzi ahambe ngamanzi. So inkinga esinayo manje because i-different thing like Goli, Klip Valley, Jackson, Calfontein, yonke le mifula eseyigcwele amanzi kakhulu. So kuyingozi kakhulu ukuthi umuntu angadlula kulezo ndawo lezo. Uthini umyalelo kubantu abahlala ekucaleni kwalomfula kuba ngoku siyaqaphela uba ingathi baziva bengakhuselekanga kwaye liyenyuka inani labantwana bathi barhaqwe emifuleni? Yeah, kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala abazali banakekele abantwana ukuthi bangadlaleli eduze nalezi ndawo lezi. Ngoba sazi ukuthi most of ezindawo lezi abahlala kuzo mhlambe indaba zama-recreation and all that azikho, but kubalulekile ukuthi bayenze sure ukuthi babanakekele ukuthi bangadlaleli towards lezo because abantu kuba tempted ukuthi badlalele kulezi ndawo lezi because of the water levels are much more high. Abanye bayathanda ukuthi mhlambe bayoshima kulezo ndawo lezo. So kuyingozi kakhulu because i-current yamanzi i-strong kakhulu ngalesi sikhathi lesi. And then laphana if mhlambe kuwa abantu bafuna ukuthi mhlambe bafuna ukushima siba-advise ukuthi bahambele indawo zakamasipala wendawo like for instance like Goli sinawo ama-swimming pools we-public whereby iy'ngane mhlawumbe masifuna ukuyoshima bayakwazi ukuthi bazivakashele lezo kunama-life guard abazenza sure ukuthi mhlawumbe malo baloko bashima baphephile ngalesikhathi leso bashima ngaso. Siyaqonda uma umfula uye uhambe uyotyekeza kwenye indawo mhlawumbe uyozityekezela emadameni, ingabe nizawuhamba niwulandele lo mfula nikhangela le nkwenkwana okanye mhlawumbe nizawuphelela apha kulo mmandla waseSoweto niyekele kwabanye abakwenye indawo? Yeah, i-stream lesi sihambe siphelele towards cemetery side ngaseLenasia. So kuzodependa ukuthi i-operation yethu ihamba kanjani. So
sinethemba ukuthi mhlambe akahambelanga mhlambe kude kakhulu nala awele khona so sicabanga ukuthi mhlambe if singatholi lutho around la incident enzakele khona then we'll have to go through the whole stream back up until la stream siphelela khona. Mlawuzi ngabe khona mhlambi inqubo masipala ayihlelileyo kuba kulungiswe iblorho kule milambo mhlambi sezilokishini? Yeah, ezinye indawo zinawo lawo ama-pedestrian bridges. Lezi ndawo lezi abahlali acrossa kuzo ezingadlulile. But isibonayo msakazi ukuthi abantu bayawathanda because thola ukuthi leyo bridge lelo likude. So abantu abathanda ukuthi bayawasebenzisa lama bridge lawo, bathanda ukusebenzisa i-shortcut. Ukudlulela kule the other side, so hence siloko siba na lama incident la ayenzakalayo because abathandi ukuwasebenzisa lawo ama-bridge lawo ama-pedestrian bridges, lama bridge ayenzela ukuthi abantu badlule kuwo, so abantu baprefera kakhulu ukudlula kule ndawo lezi ama-shortcut or bazenzele mhlambe ama-bridge nyana wa-temporary mhlambe ngamaplanka or ngesimbi, so ziba ingozi kakhulu imvula mazinetha njengoba zinetha kanje msakazi. Mlawuzi masibulele kakhulu ngexesha lakho, sithembe sinqanelela impumelelo ngake nimfumane lo mfana ulahlekileyo. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu msakazi nabalaleli. Enkosi. Lowo ke mbukeli sisithethi senkonzo zangxamiseko eJohannesburg uRobert Mulawudzi esixelela ngomgama esele bewahambile kwiphulo lokukhangela umntwana olahleke kumlambo iKlip Valley. Ukanti ke siyabuya ngentsimbi yesibhozo wena hlala nathi apha ekhaya Jikelele.